5 years. What is the problem you are trying to solve? எங்கேயோ ஒரு விவசாயி தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்பி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. Can you make a small solar powered tractor for them? Small one that will just go straight and come back. If you go to Europe, there are lawn mowers. அதாவது இந்த புல்வெளியை வந்து வெட்டி கொடுத்துரும் அது அழகா. அது சோலார் பவர்ட் ரோபோஸ். அது ஆக்சுவலாக ப்ரோக்ராம் பண்ணி விட்டு அது பாட்டுக்கு அது வேலையை பண்ணிடும். அந்த நேரத்தில் அந்த விவசாயி வேற ஏதாவது பண்ணலாம், யாரையும் நம்பி இல்லை. சும்மா there's no point in talking about Abdul Kalam continuously. There is no point in being educated unless you cannot apply it. And there is so much of talent, like Armugam has said, so much talent that inside you. Don't be afraid to work on that talent. Right? Everything is a byproduct. The World Wide Web is a byproduct. 1997-98, when I was working as a talent acquisition specialist in 1998, we used to have major problems with the internet. It was so slow in India. நான் சொல்லுவாங்க, வெப்சைட்டை ஆன் இது பண்ணிட்டா சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டீ சாப்பிட்டு வரலாம், அப்படியே சுற்றினே இருக்கும். அது இன்னைக்கு வந்து 4Gன்றாங்க, இது வந்துருச்சு, எல்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எவ்ரிதிங் இஸ் கமிங். டுடே யூ ஹாவ் அ பிகர் ப்ராப்ளம். எதை கற்றுக்கிறதுன்றதான் பிரச்சனை, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஹவு டு யூ நோ வாட் டு டூ? ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு மூவ் ஃப்ரம் பீங் டிரான்சாக்ஷனல் டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல். அண்ட் த பிகஸ்ட் சேலஞ்ச் யூ ஹாவ் இஸ் last let us say you are in last year, which means around 16 years. 16 வருஷமா நீங்க ஒரு டைம் டேபிள்லயே வாழ்ந்துட்டீங்க. கரெக்டா நான் இதை படிச்சா எனக்கு இவ்வளவு மார்க் கிடைக்கும், என்ன பாராட்டுவாங்க, நான் படிப்பேன் மார்க் கிடைக்கும், என்ன பாராட்டுவாங்க, இப்படியே போச்சு வாழ்க்கை. So very simple, it's called a very linear life, right? I am given some books, I will read those books, I will write an exam. If I write the exam well, if I read the books well, I will get marks and people will praise me, they'll give me an award. That is not going to be of any use more than knowledge when you get into the corporate world. Real learning is going to happen only in the next year for you when you get it. Now it is going to be turned opposite. Exam will be given, then they will ask you to learn. படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதுறது ஒன்று, எக்ஸாமை கொடுத்துட்டு இனிமேல் படின்னு சொல்கிறது இன்னொன்று. இனிமேல் அதான் நடக்க போகுது உங்களுக்கு. ஸோ யூ காட் டு பி ரியலி ஃபாஸ்ட், வெரி அலர்ட். யூ நீட் டு நோ டு கொலாபரேட். தனியாக உட்காந்து புத்தக புழுவாக இருந்து படித்து மார்க் வாங்கி பெரிய ஆள் ஆகுது காலேஜில் ஸ்கூலில். ஒர்க்கில் உங்களால் 10 பேர் கூட கொலாபரேட் பண்ணி ஒன்று பண்ண முடியலன்னா யூ வில் ஃபெயில். திஸ் இஸ் டுடேஸ் சினாரியோ. So you should be very good at collaboration. And one of the things that Armugam had said earlier, and why I'm saying Armugam is, he talked about communication. Communication அப்படின்றத பார்த்துட்டு நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, கம்யூனிகேஷன்னா இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறது அப்படின்னு. இங்கிலீஷ் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் அ லாங்குவேஜ், அவ்வளோதான். நான் ஏன் தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்து கலந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னா, டு மேக் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். ஏன்னா நான் இங்கிலீஷில் மட்டும் பேசினேன்னா பெரிய அப்பாட்டக்கார் அப்படின்னு நினச்சி உட்காந்து இருப்பீங்க. English is after all a language, is a code. Remember my dear friends, English is just a code. For me to communicate to somebody else who knows English, if you go to China, Korea and Japan, there's no point in knowing English. Nobody will even bother to turn back. English is the third language there. So உங்களோட இப்போ இருக்கிற English communication skills அது என்னவா இருந்தாலும், it's better than what people are there in Japan, Korea and Taiwan and all that. So it is a very simple thing that you will get out of experience. நீங்க உட்கார்ந்து ஒரு ரூமுக்குள்ள பூட்டிக்கிட்டு கண்ணாடி முன்னாடி கண்டினியூஸா பேசி பழகிட்டீங்கன்னா, after some time confidence will develop. அந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற இமேஜ் வந்து will start becoming better and better and better. That will give you confidence. Once that confidence comes, your total body language மாறிடும். Everything will change. So please don't think English is the secret to great communication skills. There is only one secret to great communication skill. Yarka theriyuma? What is the definition of effective global communication skills? Body language, yes, body language is important. But that's not the secret, but it's very important ingredient. Yeah. What else? Attitude, okay.
What else? Confidence. வேற சத்தமா சொல்லலாம். Way of approach. She's coming very close. What's your name? Divya has come very close. So the secret to effective global communication skills is so simple. It is understanding or knowing what the other person wants or needs. உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் என்னுடைய சாமர்த்தியம் இருக்கு இன் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். நீங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா இட்லி கொடுத்தா நீங்கள் சைலண்ட்டாக சாப்பிடுவீங்க தெரியுமா? ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவீங்க. உங்கள் அம்மாவுக்கு க்ளீனாக தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு. நீங்கள் ஒரே ஹோட்டலுக்கு திருப்பி திருப்பி போவீங்க. Because the guy in the hotel has clearly understood your taste. Sometimes you go to the same tailor again and again. How many of you know that the Nokia phone company from Finland, the founder has no idea how to speak Tamil, Hindi, Marathi, nothing. Nokia was number one in India for a long time until the iPhone came. They knew how much of wear and tear, how much of rough usage is there for a small phone in India. Nobody uses the phone like that in Finland. இங்கே வந்து ஒரு பால்காரன் ஃபோன் வச்சிருப்பான், அவன் டப்பாக்குள்ள இருக்கும் அந்த ஃபோனு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே they understood what the customer wants. So remember, my dear friends, communication is never about language. Language enables good communication. It helps communication. It is not communication skills. நம்ம திருப்பி திருப்பி ஒரே கடைக்கு போகிறோம், அவன் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறோன்னு சொல்லியா போகிறோம்? எனக்கு தேவையானது கிடைக்குது அதனால நான் போகிறேன். ரைட்? So it's very easy to be different but very difficult to be better. Yep. I am a big fan of Apple, but more importantly I'm a big fan of Johnny Ive. Johnny Ive is actually, his full name is Sir Jonathan Ive. The Queen of England actually gave him, knighted him as the Sir Pattam கொடுத்தாங்க அவருக்கு. Right? Johnny Ive and Steve Jobs together formed a partnership from 1997 onwards. And from then on, you started seeing Apple as Apple, that the Apple we know today. Created some amazingly beautiful, user-friendly products. Okay, top of the line, became the fashionista of the technology industry. Right? The reason I'm saying that is, sometimes people say, I want to be different. The question you need to ask is, am I becoming better in the process? If not, then why am I being different? சும்மா மாறுறேனா இல்லை மாறுறதுனால எனக்கு ஏதாவது எஃபெக்ட் இருக்கா? ரைட்? Now I come to Success Maximus. This is something I am working on, but I thought I should share the model with you. Last week I was at the Hindustan institutions in Coimbatore and I shared this there. Students loved it, but then I was thinking, why not share it here also? There's nothing wrong in sharing it. Take a look at the model. It's still not officially, it is under patent or copyright, whatever you call it, that is happening right now. There are three things that, all of you are math students, right? So you know set language. A intersection B intersection C. This is that. So there are three things, okay? The color is slightly different because of the projector. So the first thing is what I love doing. Very important. இது யார்கிட்ட கேட்பீங்க? Who will tell you this one? Absolutely. இது உங்களுக்கு மட்டும் தான் நீங்க கேட்கணும். இது don't ask anybody else. What do you love doing? Absolutely important to know. Okay? Next one is what I am good at doing. நிறைய வாட்டி we just listen to Steve Jobs or videos on YouTube and then we say we listen to the videos of Steve Jobs on YouTube and we'll tell, hey, Steve Jobs always told you should follow your heart and passion. But we never questioned ourselves on what and all Steve Jobs never said. Steve Jobs had only chances to speak in a few places. எனக்கு cricket ரொம்ப பிடிக்கும். I love cricket or I love dancing. But if I'm not good at it, அது என்ன நடக்கும் எனக்கு? What will it become? It will become a hobby.
அவ்வளோதான் ஆகும். எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லி எனக்கு வராத ஒரு மேட்ரை போய் இல்லை வருது ஆனால் அந்த லெவலில் வரல, அப்போ எனக்கு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்காது. ஆனால் நல்ல ஹாபியாக இருக்கும். இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் வெரி குட் அட் சாஃப்ட்வேர் கோடிங், பட் தே லவ் டு பிளே த மிருதங்கம். மிருதங்கம் சாட்டர்டே சண்டே தான், மண்டே டு ஃப்ரைடே வாசிச்சா கஜானா காலி ஆகிடும். வாட் ஆம் ஐ குட் அட் டூயிங்? இது ரெண்டு விஷயம் ஓகே ஆயிடுச்சு. வாட் இஸ் த தேர்ட் திங்? கேன் யூ கெஸ்? What I have to do. What I have to do. You come very close. Somebody else? What's your name? M. Pungulali, I'm from EC department. No, don't tell me the department. Your department will change after some time. Nobody knows. Good morning, sir. What name? I do? Your name. Neeraj Chand. Neeraj Chand. Yeah. What I do? What I do? What I do? Yes, you're close, but what do you do? But this is a very smart crowd. Honestly, Mr. Sanjay, I'm getting some good answers here. Good morning, sir. Myself is Pungudi. Sir, what's the time to do? We know that, but what's the time? Kind of close. Kind of close. Yes, Gayatri sir. How to do? How? No, how to do illa. எல்லாரும் அப்படியே யூ கமிங் அப்படியே இந்த பார்டரில் வந்து சிக்கி திப்பி எனக்கே இது ரொம்ப நாள் ஆச்சு பண்ணுறதுக்கு. குட் மார்னிங் சார். மை நேம் இஸ் எஸ் சிங்கராவேலன். வாட் ஐ வாண்ட். அதான் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள். வாட் ஐ லவ் டூயிங் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட்ல. வாட்ஸ் த தேர்ட் ஒன் ஐ எம் ஆஸ்கிங்? தேங்க்ஸ் சிங்கராவேலன். பேக்கில் போகலாம், பேக்கில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. Good morning, sir. I am M. Arun Kumar. What do you expect from us? Why should I expect anything from you? You recruit me with... No. This is nothing to do with recruitment, pa. Okay. இது வந்து உங்களை பற்றி இது. It is for our skill development. I want to know what they are expect from us to develop my skill. Good try. Hello sir, I am Sadish Kumar. What purpose I want to do? What purpose? Okay. Sir, am I doing it? Are you doing it? That you don't need to write it here. You can ask here. Manasache keta. Hello sir. One more thing is required to complete the model. Two things will be available. First priority that work. First priority. Yes sir. அதான் அது என்னன்னு கேக்குறேன் நானும். What you need. Okay, but good try. What's your name? Shivashankari. Thank you, Shivashankari. Thank you. Very nice group this is. Lot of people are taking the mic and speaking courageously. அங்க யாரோ கேக்குறாங்க. Sir, I'm Jyoti. I will be doing it. Huh? The third part is I will be doing it. Naturally, you know, whatever you put in this model, you have to do. It's no doubt. But there is something in the third. When to do? No. You can do it anytime. You're going to do it always, every day. For the rest of your life. What I actually do? I'm Janani. One sec. How to complete the work or sustain doing, adopting to do that work? Very close. Almost. The last part, I don't think you even realized you said it. It's kind of close. Can you give this to this gentleman, Singaravelan, right? Yeah. Who am I? நான் பயங்கரமா ஆன்மீக கேள்வியா இருக்குது. Who am I? சத்தியமா தெரியாது எனக்கு. Who am I? Okay, I'll end the torture. But I really want to thank you. Give yourselves a big hand. Nicely done. So, I really loved the participation. Actually, it's very few places, being very honest here, that I've seen such participation. Because whenever you ask a question to a group, people have the fear in their mind. What if I don't say the right answer? And remember, no answer is right. iPhone first version was right, abdina iPhone 6 vandirukku. So, it's always good to brainstorm. The third one is, what is hot in the market? So just imagine, you have these three things, right?
If let us take Let us take the case of Lionel Messi. Most of you know Lionel Messi, right? Lionel Messi is a celebrated soccer player. He loves soccer. He is really good at it. But what will happen if Lionel Messi is born in the USA? Soccer is really not so hot in the USA, or maybe in India or some other place. Will he achieve the same fame, same amount of money? May be difficult. Take same thing with Sachin Tendulkar. He loves cricket. He is extremely good at it. But he is born in Netherlands. If he is born in Netherlands, a country, very difficult. They play very little matches in a year. The chance to get exposed is very difficult. Netherlands does not reward cricket. So next question to you is, you need to be very quick in adapting. I won't say it's a question, it's more a statement. The heart வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். So you need to change with the times. And you got to be really fast. இப்போ ஒரு software engineer, let us take 10 years back, they were working on Java or something very hard skill. Today is it really hot? Maybe. But then you have Hadoop and mobile technologies and big data, IoT, which is hot today. Okay? But the base thing is, do you have a mind bent for technology? நிறைய பேர்கிட்ட கேட்குற கேள்வி அதான். நீங்கள் வந்து you want to become a software engineer. Do you know what is the job of a software engineer? It is to sit from morning to evening and write code. Can you do that for the next 25 years? Will you enjoy doing it? If not, why are you hurrying? யாருக்காக உங்கள் லைஃப்பை வந்து நீங்கள் கொண்டு போய் ஒரு அடமான கடையில் கொண்டு போய் வைக்கிறீங்க? It's a waste. So think deeply. The reason I am telling is, I have my own story. The reason why I made the model, I just blanked the screen for you. Okay? That is blanked on purpose. I have my own story. My own career did not start off like a normal career. I had very few people to guide me. Luckily, I went and landed with Dr. Besant Raj when Besant Raj Consultants was a big management consulting firm. And I learned business process re-engineering, Mike Hammer's theory from there. And I got a sambal on 2,500 rupees. I'm talking about 95, 96. I was way below in my batch, but I was not even bothered. I was excited about the learning, and I was slowly getting to know what I wanted to become. And one day Dr. Besant Raj called me. And some of you don't know Dr. Besant Raj. He was the first person to be sent to Harvard University, completely sponsored by the Indian government. ஒரு விவசாயியோட பையன் அவரு, and he shared the seat in Harvard University with P. Chidambaram and C.K. Prahalad. C.K. Prahalad is a big management guru. Some of you will know him. And then Dr. Besant Raj became, chairman of IDBI Bank, SPIC, and also the founding chairman of the ICFAI Business School. Right? So somewhere along the line somebody told me, ஆனா அந்த மீட்டிங் நடக்கலனா, என்னை யாரா கைட் பண்ணலனா, that day, I was working like every day. One day he called me and said, Bharathan, you are good with people, so you should go to Madras School of Social Work, enroll yourself, otherwise you cannot have a proper career in human resources. You will get frustrated. So that is when my start happened. And when I was 28 only, I did my first professional qualification. So it is not important when it happens to you, it is important, is it the right things happening to you? That is what is more important. It's like the bamboo shoot only, right? It is not what seed you are, is not what you are watering and how long you are watering. Is the seed identified correctly? If you don't identify the seed correctly, you will pretty much fail. Anybody can get a first job. Second, third job in the same company or in another company is totally dependent on how you identify yourself as a unique product. Every one of you is unique. There is something that is absolutely unique about each one of you. It is your job to find that out. This college and the thing will give you a nice infrastructure to gain knowledge,
to make the finding little more easier. But the finding has to be done by you only. நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். காலேஜஸும் டீச்சர்ஸும் பிரின்சிபல்ஸும் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு அதை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா உங்களை விட நல்லா யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் உங்களை மறந்து வெளி உலகத்தை பார்த்துட்டீங்கன்னா அதே வெளி உலகத்துக்காகவே மொத்த வாழ்க்கையும் வாழ வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு ஆயிடுவீங்க. ஓகே, so this is your success maximus zone. That is the sweet spot. You hit the spot, you are pretty much going at around 3x, 4x, 3 times, 5 times the success rate that anybody else will enjoy. Okay, who should you ask this? இது வந்து நீங்க உங்ககிட்ட கேட்டுப்பீங்க, who will give you this information? அது யார் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு? எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும், பட் நான் இதை நல்லா செய்வேன், ஐ எம் வெரி குட் அட் திஸ், who will tell me that? நீங்க வந்து அதில் நல்லா பண்றீங்கன்னு நீங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா எப்படி? அது உங்களுக்கு தெரியும். அது இது சொல்றேன், அது நல்லா செய்றீங்களா இல்லையான்னு யார் உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க? Who will tell you? Others. Who is that surrounding? Society, friends. That's a good answer. What's your name? I am Divya, sir. Divya. Okay, so that's a good answer. Society. She just said one word answer, society. Actually, it is everybody. Ask your principal, ask your teachers, ask your students, your friends, your mother, your father, the guy who sweeps the floor. Everybody will have something, some impression they made about you. Sometimes it is unconscious to you also. நீங்க நினைப்போம் எனக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல, ஆனா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு. ரைட்டுங்களா? So this is very important data collection that you need to do. A lot of input will come there. இது வந்து who will tell you what is hot in the market? இது யார் சொல்லுவாங்க? The third one. How will you find out? Sorry? Our interest. It's my interest. What is the hot in market? Correct. But who will tell you that? It's searching of my. Sorry? Searching from my interest. I will search all the sources. That is. Exactly. Let's give him a big hand. Nicely done. Right? It's your own interest. Today, this was difficult to do around 15 years back before the internet. People have to read a journal. Electronics ku or journal varum, or book mari varum. Adu padikkanum electronics la nalla nadandhuchu last month nu. இன்னைக்கு வந்து நேத்து நடந்தது இல்ல, இப்போ இல்ல, 1 hour முன்னாடி நடந்ததே வாட்ஸ்அப்ல எல்லாமே வந்துருது. So you can actually see the trending and you can find out what is hot in the market. And before I finish, I just want to share this with you. This is not from no less a person than Albert Einstein. The only thing that interferes with my learning is my education. Never ever think education is very important. It will help you give a good start. But if you think learning ends and job begins, you are wrong. The smallest part of the learning has ended. The biggest part of the learning is just going to start for you. And the first part of that learning is learning about yourself. And that's why I showed you the model. Sometimes I think, why should I show a model which is in copyright? You know, I'm going to write a book and then will it affect and all that? But I thought, why not? It might actually increase the value. Tomorrow when you see the book, 3-4 years later, you might be holding a good position in some company. And you'll say, maybe it's a good book. Never know. Okay? Thank you so much. I enjoyed being here with you. Thank you. Thank you, sir. The students are asked to ask any questions you are having. You are from TPF Technology, sir. HR. Correct. I am a Department of Computer Science engineer. It is my passion of computer science engineer. Is your interest, which you like to work with company? Area of interest, what I have. Which area I select that your expectation? Oh, okay. So first, unfortunately, I did not introduce the company like Arumugam introduced Kone. TPF is actually a 30-year-old company. Not many people know. It started actually 30 years back in the US, in North Carolina. And after 10 years, they started the India office. Very small in terms of employee base, only 200 people. I just joined around 7 months back. We have a new CEO from Mindtree who is around 1 year plus. We are changing the company itself. So TPF actually stands for Transaction Processing Facility.
It is a technology based on the old mainframe thing, but it is a very mission critical technology which companies like Emirates, Air New Zealand, American Express, Citibank, they all use the technology. These are all our customers. We have a few other customers like Sabre and all. So we are in the airline as well as in the banking industry. We make products based on TPF. We do services, and then we also do staffing business as well. What is important is you have to understand the technology itself is in the name. Like Microsoft's company name becomes like Visual Basic or C++. So adanala company periya matram, and then we are in the branding stage now. We are bringing a fresh image to the company and changing the name of the company because we are now going into mobile technologies, big data, IoT and all of that. A lot of new things happening. To answer your question, what should you do to come into the company? Nothing special. You should be passionate about technology, that's all. It's just a technology company. So you got to be really passionate about technology. So any area, you say you're good in C++ or you are good in Java or anything, you should be able to prove to us that that is your passion. If you can prove to us that is your passion, then we will be more than happy to select you. நிறைய வாட்டி என்ன நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்கன்னா இன்டர்வியூ பண்ணும்போது நீங்கள் தான் பயமாக இருக்கீங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, உங்களை விட பயம் எங்களுக்கு, தப்பான ஆளை எடுத்துருவோமோ அப்படின்னு. இந்த பயத்தை நாங்கள் வெளியில் காட்ட மாட்டோம். So there is always this fear that, because you make one wrong hire, it is very expensive. இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எப்படி சொல்லுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸை தேர்ந்தெடுக்கும் போது பார்த்து தேர்ந்தெடுங்க, தப்பான ஃப்ரெண்ட்ஸை தேர்ந்தெடுத்தா நீங்கள் அதுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கோ அதே மாதிரி தான் கம்பெனிலையும் கரெக்டான ஆள் எடுக்கலனா. I'm not saying people are bad, but I'm saying the wrong fit. A person could have been better in some other role. தப்பான ரோலில் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then it affects the entire project and the company. So I'm just saying that don't be afraid of interviews at any point of time. Actually ask the other question. Why should I join this company? Even if they offer me. Will it be okay for me 6 years, 7 years, 8 years? எனக்கு எப்படி என் கரியருக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், அந்த கேள்வி மேலே கேளுங்க. What is the view of industry about the freshers? View of industry about the freshers. உண்மையாக சொல்லணும்ல. ஸோ த ட்ரூத் என்ன அப்படின்னாக்கா, பீப்புள் ஆர் கோயிங் ஆஃப்டர் மார்க்ஸ். மார்க் பின்னாடி போகிறீங்க, சரி போங்க, தப்பு இல்லை, யூ ஷுட் கெட் குட் மார்க்ஸ், தப்பே கிடையாது. But it should be as a result of you love the subject, not because you love to get placed. ரெண்டுத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஒன்றாவது. செகண்ட் திங் இஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி கரெக்ட் பண்ணுறது, and it is extremely important. Because just like Armugam is not here, he is just gone outside to take a call or something. When we put somebody on a conference call or to talk to somebody in a meeting, நம்ம மக்கள் கிட்ட அவ்வளோ சரக்கு இருக்கு, they are so talented, but just because they cannot express themselves in one particular language, somebody else will take all their work and project themselves even better. So please understand, if you spend 50% time on technology improvement, you should also spend more time, 60%, 70% time, I'm saying, equal or more time in polishing your communication skills. And for that, please don't watch any of the BBC, CNN. Watch neutral news channels like CNN, IBN, Times Now or NDTV and stuff like that. Because as you grow, after 4 years, 5 years, you have to lead a team. You got to communicate with your team. Communication almost becomes part and parcel of your daily life. You cannot be talking in Tamil all the while. I'm a big fan of Tamil. தமிழுக்கு இவ்வளோ தான் கை தட்டுவீங்களா? Right? I actually like the way he started his speeches. So nice to hear that Tamil. But remember one thing, smart things are to understand how the world is moving, not to fight it. It is smarter to be having great communication skills, grow in life, become somebody like a Sundar Pichai, and then Sundar Pichai can talk in Tamil also in a TEDx conference. அப்போ நீங்கள் பெருமையாக சொல்லுவீங்க அவரும் தமிழர் தான் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, ஆனால் அதுக்கு போகிற வழி, he has to go through the global route. Okay,
Today it's a global language. You have to understand that and put a lot of effort. அது ஒன்றும் பெரிய கம்பசூத்திரம் கிடையாது. If you can learn technology, language is very easy to learn. Just step by step process. பட் அதுக்கான எஃபர்ட்டு, அதுக்கான அந்த இது ப்ராப்பராக சேனல் பண்ணுறது அது நீங்கள் பண்ணணும். அது 90% யாரும் பண்ணுறதே கிடையாது. எங்கள் காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட் இது நடத்துகிறாங்க, அது பார்த்துக்கணும், அது ஒன்றும் பார்த்துக்காது. அது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் தரும். எஃபர்ட் நீங்கள் தான் போடணும். எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எவ்வளோ போடுறீங்களோ அவ்வளோ இது வரும். Roshni Mira, what's your first expectation, sir, whether communication or technical skill? Actually not both. Attitude. So what we say, hire for attitude, train for skill. என்ன வேணா ஒருத்தர் கற்றுக் கொடுக்கலாம். குதிரையை தண்ணி வரைக்கும் தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். தண்ணியை குடினா குதிரை குடிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்ல. ஆட்டிடியூட். வாட் இஸ் மென் பை ஆட்டிடியூட்? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு, அது சரியா புரியல. ஆட்டிடியூட் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் அ டீம். யூ ஆர் நாட் அன் இண்டிவிஜுவல் எனிமோர். Okay, to have that maturity that I am part of a larger corporate gang. Okay, to connect everything, saying that I am doing this. Somebody told, I am not sweeping the floor in NASA. I am trying to put a man on the moon. That's the connection, right? That's the actual line of teamwork. And when we try to take people, first thing we see is, can this person collaborate? ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்தீங்கன்னா அதே டீமில் கண்டினியூஸாக இருக்க மாட்டீங்க. For 2 years you might change into another team. So first thing what we see is that, and I'll be very honest with you, எனக்கு வந்து இந்த கோங்கு நாடு நம்ம ஏரியா இந்த சைட்லாம் வந்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸலன்ஸ், the way people, your mother and father teach you all the basic respect and all that, attitude is always, generally speaking, much better in this part of Tamil Nadu. சென்னையில் கொஞ்சம் spoiled kids நிறைய ஜாஸ்தி. And then next question to you, Roshni, answer to you, Roshni, is definitely yes, technical is important as well as communication. When we see both are super, 99% offer is already made. But when both are great and attitude sucks, 100% offer will never be made. Because the reason why I am telling is, you cannot work alone in a company. You have to work with people. Okay? That's why sometimes you think IIT-லேருந்து வர எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல் கிடையாது. தனியாக பிரில்லியண்ட்டாக இருப்பாங்க. 10 பேர் கூட சேர்ந்து அவங்களால நாலேஜ் ஷேரும் பண்ண முடியாது, திருப்பியும் கொடுக்க முடியாதுன்னும் போது அது ஆக்சுவலாக ஒரு கம்பெனிக்கு பெரிய வினையாக தான் வந்து முடியும். While recruiting, do you really expect the dress codes, ties and blazers from your students? While recruiting or after that when you come and join the company? While recruiting and after joining the company. Codes. What's your name? Sundara Maran. I think dress code is important at all times. I think it also communicates how serious you are about getting a job. முதல் வேலைக்கு நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு வரும்போதே நீங்கள் வந்து சரியாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரலன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் மனசில் ஓடுனா the person interested or not. Second thing is, do you want to project a good image of yourself? See, in our company where I work right now, we just made a dress code policy and I actually put one tagline. Not all of us are good looking, but all of us can look good. Right? It is very important to understand the difference between good looking. Good looking na என் கண்ணுக்கு சில பேர் அழகா தெரிவாங்க. எல்லாரும் என் கண்ணுக்கு அழகா தெரியறவங்க எல்லார் கண்ணுக்கு அழகா தெரியணும்ன்ற அவசியமும் கிடையாது. ஆனா எல்லாருமே ஸ்மார்ட்டா இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனில. And it's very important to understand how to match clothes, shoes, stuff like that, because perception matters. Naale customer will come for a meeting to meet your colleague, he might not meet you, but he will cross you and go. When he crosses you and go, you are actually projecting an image of not only you about the company as well. Sir, I can understand, but how can I wear the blazers and ties in this 33 degrees Celsius? No, blazer and tie nobody asks. In our company we have no blazer and ties. But some only people saying you come dressed. In fact, in my team I will tell, நீங்க branded shirts கூட போட வேணாம், ஷர்ட் போட்டா அது brand மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு, அவ்வளவுதான். Sir, actually. No, it's okay. Let him talk. Yeah. Sir, actually, I asked these questions because how the company is approaching logically with other companies, with the deals, how they are making. There is no logic, Masi. End of the day, companies always will try to match themselves to the customer's requirement. இப்போ நான் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்க்ல போனீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கோட் இருக்கும். நான் வந்து அங்கே போகும்போது நான் புத்திசாலியாக இருந்தால் நான் அந்த ட்ரெஸ் கோடில் தான் உள்ளே போவேன்.
அப்போ தான் அந்த கல்ச்சரில் மிங்கிள் ஆக முடியும். புரியுது இல்லையா? இப்போ பீச்சுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க, குளிக்க போகிறீங்க, சூட்டு கோட்டு போட்டு போக முடியுமா? முடியாது. ஷார்ட்ஸ் போட்டு ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் போட்டு தான் போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு கம்பெனி ஒரு ட்ரெஸ் கோட் போட்டாங்கன்னா ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி தே வில் திங்க் த்ரூ ஆல் தட், தே வில் டூ ப்ராப்பர் ஜாப். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் தட் ஷுட் நாட் பி அ ப்ராப்ளம். பட் இட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் வித்தின். அதாவது நான் சும்மா போடணுன்றதுக்கு போட்டு வந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிராண்டு போட்டாலும் மொக்கையாக தான் இருப்பீங்க பார்க்குறதுக்கு. கண்ணாடி முன்னாடி நீங்கள் நின்னா உங்களுக்கு உங்களை பிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். I think that is very very important because it is not, they are not hiring you your skills alone. அது நீங்க வீட்ல இருந்தே வேலை செஞ்சுக்கலாம். When you come, you are part of a group, and so you should understand that I should be accepted as part of the group and I should do some effort for that. So I thought that people allowed something to get something. It's just a question. It's totally okay, no problem. Thank you. My name is Singarolan. I said ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்லேயே சொல்லிட முடியுமா இவங்க நல்ல கேரக்டராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா உங்களால்? சிங்காரவேலன்ஸ் கொஸ்டின் இஸ், ட்ரெஸ்ஸை வச்சு கேரக்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா? ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூவில் அப்படி பண்ணுவீங்களான்னு கேட்குறீங்க இல்லையா? அப்படி பார்த்தா மகாத்மா காந்தி சான்ஸே இல்லை. Sit down, Singarolan. No, we don't do that. அது தனி, இது தனி. That's totally different. See, கேரக்டரை வந்து நீங்கள் எந்த இன்டர்வியூலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் 16 வருஷம் வராரு, அவருக்கு 10 ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு, அதை வச்சு கூட உங்களால் கஷ்டம். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி டெல். பர்சனாலிட்டி இஸ் வெரி டீப். வி கேன் ஒன்லி ஜட்ஜ் பிஹேவியர், வி கேன் நாட் ஜட்ஜ் பர்சனாலிட்டி. பர்சனாலிட்டி இஸ் லைக் த ஓஷன். வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இஸ், பர்சனாலிட்டி இஸ் லைக் லைட். It has many shades to it. The environment is the prism. When personality passes through the prism, the light that comes out is called behavior. I can judge the behavior, I can never judge light. And behavior will change based on the environment. Prism மாத்த behavior மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இதே ரூமில் இப்படி நின்றுட்டு இருக்கிறேன், டக்குன்னு உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாரையும் நான் கொண்டு வந்தானே நீங்கள் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆவீங்க. Because the environment changes. So to answer your question, no, we don't do that mostly. Good morning, sir. Sir, myself, Dinesh. Sir, which one is make me a perfect? Is a smart work or hard work, sir? Which one is make me a perfect? I'm doing a hard work, I get a very better in something. If I doing a smart work, I'm an icon of a better. Sir, which one is a very? I don't know what is smart work, but I know what is hard work. ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் பெட்டர் அப்படின்னீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஒர்க்னா என்னன்னு கேட்பீங்க. அதுக்கு எனக்கு பதில் எனக்கே சத்தியமாக தெரியாது. ஒன் திங் ஐ நோ இஸ் பீப்புள் ஆர் ஸ்மார்ட் வென் தே ஒர்க் வித் அதர் பீப்புள். ஃபஸ்ட் திங் வி டெல் இன் அ கம்பெனி இஸ், உள்ளே வந்தீங்கன்னா இவர் சார் சொன்னது தான், the smartest person will raise their hand and say, I don't know how to do this, can I find out who is the best person in my team to collaborate and do. These are the kind of people who will grow faster. Like உங்களோட இது பிரகாரம் பார்த்தா பர்ஃபெக்ட் அப்படியெல்லாம் ஆகணும் அப்படின்னீங்கன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி. ஏன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சணும்னு அவசியமே கிடையாது. நியூ திங்ஸ் வில் கம். ஸோ the smart people will immediately put up their hand and say, I cannot do this really well. Instead of simply struggling alone for 20 days, 2 days they will collaborate with somebody, get the job done, give the credit to that person, whatever credit is required, also take some credit, move to the next project. That is the thing. So, like, what are the qualities that you will be looking forward when we approach your company? First itself. I told you, no, just the attitude and the passion that you have for your technology. That's it. Will you be looking forward for the technical field most importantly, or the other field? Like, which is more important for you? Roshni asked the same question. That's the same answer actually. So attitude comes first, and then of course if you do well in your technical and other stuff, then you're through. Hi, so my name is Manikandan. What is your biggest challenge you have faced in your company? Biggest challenge you have faced in your company? Yeah. Very good question. Manikandan is asking, what is the biggest challenge? What is the biggest challenge we are facing in the company today? In the company that I am going through right now, I am just, sit down Manikandan. 6 months. It's just 6 months into 8 months into the company. I'm just 8 months old in this company. We are changing so many things. So change is the challenge.
Some of you might have seen my profile, so I am a change management expert. All that is only, it's just an education. When you actually handle on the floor, the thing is, how do you make people embrace new things which are good? You saw the slide about Johnny Ive. Being different is easy, being better is even more difficult. So how do we convince people that the change is going to make their environment better? That's the challenge we are facing right now. And I have another one question. In IT company, many employees are working night shift. What are the benefits you are giving for them? First benefit is we give salary. See, one thing you have to understand, night shift, day shift, there's not much major difference and all that. So sometimes people who work in the day shift will continue to work in the night shift. We have worked in those times and all when IT industry was growing. And inside the thing, my friend actually was a technology manager. He will have a small towel, brush, toothpaste, everything will be there, one set of dress. He'll go, he'll brush his teeth, have his bath, change his dress, come back, go have his breakfast, continue working again. Depending on the situation. Sometimes you don't have to work at all. So I don't think it requires anything except for